இந்த செஷன் 2.5 hours வந்து பார்ப்போம். அண்ட் அனதர் திங், இப்போ எடுக்கிற எல்லாமே வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ற இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ப்ளீஸ் லெண்ட் யூர் இயர்ஸ் டு த வேர்ட்ஸ். பிகாஸ் கடைசியில் நான் வந்து ஐ வில் ஆஸ்க் யூ கைஸ் கொஸ்டின் இன் திஸ். இப்போ நான் என்ன எடுக்கிறேனோ அதுலேருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்பேன். ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஆன்சர் ஃபார் இட் ஸோ தட் ஐ கேன் நோ who are all listening the session or not. May I get a yes in the comment box? Just a one. Okay. One or two yes, no or answer share பண்ணாம உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து தெரியுதோ இல்லையோ, whether you are right or wrong, just make that everyone participate in this session. Okay, இன்டராக்டிவா இருங்க. உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, தப்பா சொல்றீங்களோ கரெக்டா சொல்றீங்களோ, it doesn't matter. And உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து டவுட் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ தட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம், or else we will see that questions or doubt in the next starting of the next class. Okay guys? Okay. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம், சில விஷயங்கள் வந்து சூர்யா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, எடுத்திருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் we will see what it is in detail, a elaborative version வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு it's going to be a recall session. தெரியாதவங்களுக்கு it will be an introduction section. So make use of it. Okay? இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம், வாட் இஸ் பைத்தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்ன்றத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன். அண்ட் அதுக்கு பத்தினதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ நான் சொல்ற ஸ்பீட் இஸ் தட் ஓகே ஆர் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணணுமா? மே ஐ நோ தட்? ஐ திங்க் இதிலே நான் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸ்ல வந்து என்னென்ன பார்ப்போம்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் பைத்தான். பைத்தான் நீங்க வந்து ஃபுல்லா கத்துக்கணும்னா அதோடைய பேக்ரவுண்ட் திங்ஸ் சில விஷயம் இருக்கு. அதை நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து முழுசா வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் ஈஸி டு கோட். அந்த தான் வந்து நான் தியோரிட்டிக்கல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த தியோரிட்டிக்கல் பார்ட்லாம் வந்து மேபி ஃபியூச்சர் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல நான் எடுப்பேன். அண்ட் ஓகே, இப்போ நம்ம இதுல என்ன பார்ப்போம்னா history of Python, what is Python, why Python, where we can use Python, what is mean by IDE, and lastly வந்து question sessions இருக்கும். I want everyone to take part in that. And அதெல்லாம் முடிச்சும் நமக்கு வந்து டைம் இருந்ததுன்னா today we will start up with what is variable and data types. Okay, starting with what is Python. ஜென்ரலா பைத்தான் சொன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஞாபகம் வரும்? ஐ மீன் பைத்தான்னா பைத்தான் எவ்ரிவன் யூஸ் டு தட் வேர்ட் பைத்தான். பைத்தான் சொன்னா ஒரே நிமிஷம் ஸ்கிரீன் மட்டும் ஃபுல் ஸ்கிரீன் வெச்சுக்கோ. ஓகே, ஓகே, அப்போ கொஞ்சம் கரெக்ட்டா இருக்கும். ஓகே, ஓகே சிவா. டன். ஓகே, வாட் இஸ் பைத்தான்? So everyone answer your answers in the comment box. What is Python? உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பைத்தான் தான். ஸ்னேக். குட். நெக்ஸ்ட், உங்களை பொறுத்தவரை பைத்தான்னா என்ன? கம் ஆன், ஆன்சர் பண்ணுங்க. we don't have time. Programming language. Yes, பைத்தான் பத்தி உங்களுக்கு வேற என்னென்னலாம் தெரியும்? That's it. Programming language. இங்க எல்லாருக்கும் வந்து பைத்தான் இஸ் a programming language, user friendly. Good. Next, what do you know about Python? வேற என்னென்ன தெரியும்? பைத்தான் snake is a technical termல கரெக்ட் இல்லைனாலும் yeah, Python is a snake. And programming language, user friendly, open source. Good. Okay, நம்ம வந்து பார்ப்போம் what is Python. நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் தான். Python is a programming language, is an object oriented language. இதை ஏன் object oriented language ன்னு சொல்றாங்கன்னு தெரியுமா? Does anyone know about it? Why we call it
call it as an object oriented language. It uses oops concept. Yeah, oops na object oriented language னு சொல்லுவாங்க. அதோடைய abbreviation தான் object oriented language. Yeah, you're correct. But why we call Python is an object oriented language? Because it helps to write a scalable and reusable code. நம்ம எழுதின கோடை வந்து அகைன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் and it's scalable. அதனால தான் இது வந்து object oriented language னு வந்து சொல்றாங்க. Next is an high level programming language. நீங்க இந்த term கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். There is a two terms called high level language and a low level language. ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியும்னா ப்ளீஸ் புட் எஸ், or you don't know about it means no. What do you know about high level language? தெரியுமா? ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? We have 17 to 20 participants nearly, right? Secured, standard, தெரியாது. Okay, fine. Yeah. ஹை லெவல் லாங்குவேஜ், லோ லெவல் லாங்குவேஜ்னு ரெண்டு இருக்கு. பைத்தான் கம்ஸ் அண்டர் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். நீங்க சொன்னது வந்து கரெக்ட். செக்யூர், ஸ்டாண்டர்ட். யா, ஃபர்ஸ்ட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ்னா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி, அசம்பிளி லாங்குவேஜ், மிஷின் லாங்குவேஜ், சாரி மிஷின் கோட், பேசிக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பழைய வேர்ஷன்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், இதெல்லாம் வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ். வேற இப்போ கரண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல சி ப்ளஸ் ப்ளஸ், ஜாவா, பர்ல், ஜேஎஸ் அண்ட் பைத்தான், இதெல்லாம் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹை லெவல் லோ லெவல் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி செக்யூரிட்டி வைஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் அண்ட் ஸ்பீட் ப்ரோக்ராமிங், ஐ மீன் சாரி அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி லோ லெவல் லாங்குவேஜை விட ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல பெட்டரா இருக்கும். அண்ட் இதை ஏன் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபைடா அப்படி சொல்றாங்கன்னா, anyone who knows English can able to code Python. I mean, நீங்க இப்போ ஒரு கோட் பைத்தான்ல ஒரு கோட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடிங்கே யூ ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் இட் ஆர் யூ ஆர் நாட் யூஸ் டு இட் இருந்தாலுமே உங்களால அவங்க அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத உங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மொத்தமா இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு யா தே ஹவ் டன் திஸ், தே ஹவ் டன் தட் அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். இட்ஸ் ஆல்சோ வி கேன் சே இட் ஆஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி பிகாஸ் யூ செட் கைஸ். இதனால தான் இதை வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்றாங்க. ஒரு கோடிங் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜே இல்லாதவங்க கூட வந்து இந்த இந்த கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வந்து இருக்கும். இட்ஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி பிகாஸ் ஃபார் வாட் வி கேன் சே இட் ஆஸ் அன் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இது ஏன் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்றோம்னா anyone can use it without any restrictions. அதனாலதான் இதை யூஸ் பண்றதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே வந்து நமக்கு வந்து இருக்காது. யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனாலதான் இதை வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இட் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன் லாங்குவேஜ். It is an easy to learn language. Even a fifth standard kid can able to learn Python and do the coding stuffs. And another thing is it is interrupted language. What is interrupted language? ஐ திங்க் சூர்யா உங்களுக்கு இன்டரப்டட் லாங்குவேஜ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல எடுத்திருப்பாங்க. வாட் இஸ் இன்டரப்டட் லாங்குவேஜ்? வாட் இஸ் இன்டரப்டட் லாங்குவேஜ்? டு யூ கைஸ் நோ அபவுட் இட்? தெரியும்னா எஸ் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நோ சொல்லுங்க. இருக்கீங்களா எல்லாரும் மீட்டிங்ல? வாட் இஸ் இன்டரப்டட் லாங்குவேஜ்? Okay, what is interrupted language compiled one? Okay, I will tell you. What is interrupted language னா ஒரு கோடை வந்து லைன் பை லைனா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அதுதான் interrupted language. whereas compiled one வந்து அப்படி வந்து செய்யாது. Python is an interrupted language, which means it doesn't need to be compiled. It reads the
code and execute them line by line. கம்பைல்ட் ஒன்னு நான் சொன்னேன். கம்பைல்ட் ஒன்னா என்ன? அதுனா உங்களுக்கு தெரியுமா? கம்பைல்ட் ஒன்னா என்னன்னு தெரியுமா? Compiled one is nothing but where the code is first translated into a machine readable instruction before it running. இதுதான் வந்து compiled one ன்னு சொல்லுவோம். So this is the difference between an interrupted language and a compiled one. Next, it is portable. Why we call it as a portable? Python is a portable one, portable language. Why we call it like that? Everyone should answer. உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ, தெரியும்னா எஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நோன்னு சொல்லுங்க. I want everyone to comment your answers. Why we call it as portable? Call it as portable. Is my voice is audible? Anywhere can use. Yeah. It is portable because it is interrupted. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து interrupted language ன்ட்டு. அதனால் இது வந்து ஒரு main reason. It is portable because we can run the code in any way, any platform or in any OS. OS means Mac, Windows, Linux without any modification. நம்ம இருக்க கூட வந்து எங்க வேணா வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த மாடிஃபிகேஷனும் இல்லாம வந்து அதை ஜஸ்ட் இதுல இருக்கிறத நம்ம அப்படியே எடுத்து வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். So it's portable. It is very easy to portable. We can write it once and we can use it many a times. That's the reason why we call it as portable. ஸோ இது ஏன் நம்ம போர்ட்டபுளா இருக்கு அப்படின்னா, பிகாஸ் இட் இஸ் இன்டரப்டட். இது இன்டரப்டட் இந்த டேர்ம் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்டரப்டட் மீன்ஸ் இது வந்து லைன் பை லைனா வந்து உங்களுக்கு கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். பைத்தான் இஸ் அன் இன்டரப்டட் லாங்குவேஜ். இதை நீங்க வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது இன்டரப்டடா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஈஸி டு போர்ட்டபிள். எந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் வேரியஸ் OSல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் without any modification. So it is easy to portable. It is easy to learn a language. It is an high level language. It is an open source programming language, and it is an object oriented programming language. These are the steps we have seen in this what is Python. இப்போ what is Pythonன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுதா? What is Python புரிஞ்சதுன்னா எஸ், இல்ல I want you to repeat it again means comment பண்ணுங்க, or we can move to the next topic. Can we move to the next topic? Yeah, interrupted means இது வந்து லைன் பை லைனா வந்து கோடை வந்து ரன், ஐ மீன் லைன் பை லைனா வந்து செக் பண்ணி அதை மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி வந்து சொல்லி அதை வந்து லாஸ்டா வந்து ரன் பண்ணி அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும். இந்த இன்டரப்டட் பத்தி நம்ம ஃபர்தர் வர ஸ்லைட்ஸ்ல இன்னும் டீடைல்டா வந்து பார்ப்போம். பட் இந்த இன்டரப்டட் லாங்குவேஜ்னா நீங்க மெயினா ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய ஒரு திங் வந்து it will read and execute line by line. Okay, it will read and execute line by line. What does interrupted language means? The first thing that you should come into your mind is it will read and write the code line by line. Sorry, execute line by line. Okay, next we will see about the history of Python. History of Python. This man you are seeing right now is Guido van Rossum. இவர் வந்து ஒரு டச் ப்ரோக்ராமர் who is creator of Python programming. Okay, இந்த Guido van Rossum தான் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணது இந்த இயர் 1991. நீங்க இவர் வந்து இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னு உங்க யாருக்காச்சும் தெரியுமா? பிகாஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருந்தது. As I said, they are low level programming language. நான் முன்ன மென்ஷன் பண்ண மாதிரி சி, அசம்பிளி லாங்குவேஜ், பேசிக்ஸ், மிஷின் கோட் இதெல்லாமே இருந்தது பைத்தானுக்கு முன்னாடி. பட் ஏன் இவர் வந்து பைத்தானை வந்து இன்வெர்ட் பண்ண, ஐ மீன் கண்டுபிடிச்சாரு, கிரியேட் பண்ணாரு? Does anyone know about it? Means yes, or you don't know about means no. Can I get the answer? Yes. Open. Yes.
எதுக்கு அப்போ சொல்லுங்க, இப்ப வந்து எதுக்கு பியூரோ அண்ட் ராசன் வந்து பைத்தானை வந்து கண்டுபிடிச்சார்? வாட் இஸ் த மோட்டிவ் ஆஃப் டு கிரியேட் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பைத்தான்? எனக்கு யாராச்சும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியுமா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல? That's the dress, right? Yeah, very good. Yeah. Motive of them to create this programming language is that anyone is able to understand and code. பைத்தான் வந்து நான் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொன்னேன். ஏன் சொன்னது உங்களுக்கு வந்து இப்போ புரியும். பிகாஸ் எனி ஒன் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கோட். ஓகே, பைத்தான் வந்து நான் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொன்னேன். அதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து இதுதான், தட் எனி ஒன் இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கோட். யார் வேணாலும் இந்த கோடிங்கை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து அவங்களால வந்து கோட் பண்ண முடியணும். அதுதான் இந்த மெயின் மோட்டிவ் ஆஃப் them to create this programming language. Year he is created is 1991. இன்னும் ஸ்பெசிஃபையா சொல்லணும்னா February 20, 1991 அன்னைக்கு தான் வந்து இவர் வந்து பைத்தானை வந்து கிரியேட் பண்ணாரு. அண்ட் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட். பைத்தான்ற நேம் எதுக்கு இது வந்து கிரியேட் பண்ணாரு, எதுக்கு பண்ணாரு, அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம். பைத்தான் நேம் ஏன் அது வந்து அவர் வச்சாரு? இஸ் எனிவன் நோ அபௌட் இட்? இதுக்கே ஒரு பைத்தான் நேம் வச்சாரு? அகைன் தெரியும்னா எஸ், இல்லைன்னா நோ. யா, everyone knows about it. Great. Yeah. ஒரு ஓல்ட் பிபிசி டெலிவிஷன் காமெடி ஸ்கெட்ச் சீரீஸ் கால்ட் மாண்டீஸ் பைத்தான் ஃப்ளையிங் சர்க்கஸ், இதுல இருந்து தான் இவர் வந்து பைத்தான் அப்படின்ற நேமை வந்து இதுக்கு வந்து வச்சாரு. ஸோ வாட் இஸ் த மோட்டிவ் ஆஃப் டு கிரியேட் திஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஸ் எல்லாருக்கும் வந்து புரியணும் அண்ட் யாராலையும் வந்து இதை வந்து கோட் பண்ண முடியும், கோட் பண்ண முடியணும், இஸ் ஏபிள் டு கோட். அதனாலதான் இதை வந்து நம்ம வந்து ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்றோம். அண்ட் ஹி கிரியேட்டட் திஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இன் 1991. இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் பைத்தான். அண்ட் யார் கிரியேட் பண்ணா? ஹீரோ அண்ட் ராசன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we can move to the next one. Which places are used? Python is used in which places? Python is commonly used in developing website software, automation testing. Okay, we will see it in further slides also. இப்போ நம்ம வந்து history of Python பார்த்தோம், what is Python பார்த்தோம். Next question, why Python? Why Python? As I said before, it is portable சொன்னேன் இல்லையா? The use of Python, you can use the Python.
Just a minute. I'll check for it. Okay, now my voice is audible. Is my voice is audible, guys? இப்ப என் வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குதா உங்களுக்கு? Yeah. Okay. If my voice is not audible, please let me know that. Let me know. Okay. Okay. Why Python? Why Python? Last time என்ன சொன்னேன்னா the syntax is similar to English. That's one of the reason. And Python உடைய coding linesலாம் வந்து very simple compared to other programming languages. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு C programming language எடுத்துக்கிட்டீங்க, C, C++, any language அதில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு 20 லைன்ஸ்ல or 10 லைன்ஸ்ல பண்ண வேண்டிய கோடிங்க ஜஸ்ட் பைத்தான்ல ஒரு 2 to 4 லைன்ஸ்ல நீங்க உங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து finish பண்ணிடலாம். That's one of the main reason people choose Python. It makes the work more compact and simpler. Next, பைத்தான்ல வந்து ஒரு drawback இருக்கு. இல்ல என்னதான் இவ்வளவு அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் இது it has a drawback. What it is means execution speed. இதோட execution speed வந்து a little bit slower, but it can be compensated with an high processor. High-end processor comparatively other programming language. நீங்க other programming language எடுத்துக்கும் போது பைத்தான் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இதோட execution speed வந்து a little bit slower, but it can be compensated by using an high-end processor. So that drawback will not seems to be that much big. And Python can be treated in a procedural way. Procedural way means we can able to write line by line. இதை நான் எப்போ இந்த லைன் பை லைன் எதுக்கு சொன்னேன்? Can anyone comment it? It is a procedural. Python can be treated as a procedural way because we can write, which means procedural way அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we can write line by line. நான் இந்த line by line என்ற வேர்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணேன்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? Interrupted. Good, good, good. I hope that everyone is listening. Okay, next. எல்லாரும் பைத்தானை வந்து சூஸ் பண்ண இன்னொரு மெயின் ரீசன் இருக்கு. பிகாஸ் இட் ஹாஸ் அ லாட் ஆஃப் லைப்ரரிஸ். நீங்க வந்து அப்போ வந்து கேட்கலாம், பைத்தான்ல மட்டும்தான் லைப்ரரிஸ் இருக்கா, மற்ற லாங்குவேஜ்ல லைப்ரரிஸ் இல்லையா அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைப்ரரினா என்ன? நாட் இன் அ டெக்னிக்கல் டேர்ம். Answers in the comment box. What is a library? Not in a technical term. Technical term lalla. Collection of books. Very good. Okay. Yes. Python has a lot of library. Library in general, library என்னன்னா a collection of books. A place where we store a collection of books. இதை கொஞ்சம் நம்ம டெக்னிக்கல் டேர்ம் ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டடா பார்க்கணும்னா library is a collection of datasன்னு வந்து சொல்லலாம். இது வந்து லைப்ரரி நம்ம வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து பேக்கேஜஸ் எல்லா ஒர்க்குமே வந்து பண்ணி ரெடியா வந்து பேக்கேஜஸ் டேட்டா செட்ஸ் எல்லாமே வச்சிருப்பாங்க. இப்போ நீங்க என்ன ஒர்க் பண்ண போறீங்களோ அதை நீங்க வந்து ஸ்கிராச்ல இருந்து பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையான ரிலேட்டட் லைப்ரரிஸை நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஒர்க்கை நீங்க வந்து அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஆல்ரெடி அவங்க வந்து பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இட் மேக்ஸ் அவர் ஒர்க் ஈவன் மோர் ஈஸியர் பிகாஸ் இட்ஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸ் மீன்ஸ் எனி ஒன் கேன் யூஸ் த அதர்ஸ் ஒர்க் வித்தவுட் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் லிமிடேஷன்ஸ். ஓகே. அண்ட் இன்னொரு நான் கொஸ்டின் கேட்டேன், பைத்தான்ல மட்டும்தான் லைப்ரரிஸ் இருக்கா, மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல லைப்ரரிஸ் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு. மற்ற லாங்குவேஜஸ்லயும் வந்து லைப்ரரிஸ் இருக்கு. பட் compared to Python, others Python was its syntax is simpler, which is similar to an English sentence. அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் பைத்தானுடைய லைப்ரரிஸ். பைத்தானே வந்து இன் ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி கம்பேர்ட் டு அதர் லாங்குவேஜ். ஸோ இட்ஸ் லைப்ரரி ஆல்சோ வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி அதர் லாங்குவேஜ். அதர் லாங்குவேஜ்னா a bit harder and a complex thing. But we can also use them
if you are interested in other languages, if you read, go in depth and read the other languages. But இப்போ பைத்தான்ல நம்ம பார்த்தோம்னா இதுதான் பைத்தான் ஹேஸ் a lot of library which makes the work even more easier. ஸோ நீங்க ஒரு ஒர்க் பண்ணணும்னா அதை நீங்க வந்து ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்து நீங்க வந்து ஏபிசி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண தேவையில்ல. அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த லைப்ரரி உங்களுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸை ஜஸ்ட் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை அப்படியே வந்து நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். இட் மேக்ஸ் த ஒர்க் ஈவன் மோர் ஈஸியர். அண்ட் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் வை பைத்தான். இப்போ நீங்க பைத்தானை சூஸ் வாட் இஸ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் பைத்தான் பார்த்தோம், வாட் இஸ் பைத்தான் பார்த்தோம், அண்ட் வை பைத்தான் பார்த்தோம். ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் அ குவிக் ரீகால் ஆஃப் இட். வை பைத்தான்ல நம்ம எதுக்கு பைத்தானை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரீகாலை வந்து உங்களுக்கு குவிக்கா தரேன். இது எல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் ஏன் ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னது திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, at the end of the session I will ask you guys question. I want everyone to answer for it. That's why I'm telling the sentences or recalling it again and again. So why Python? Python works on different platforms on various OS without any modifications and changes. Next, its syntax. Its syntax is similar to English. Next, Python codes are in fewer lines, which makes your task even more easier and time consuming. Sorry, consumption வந்து less பண்ணும். Next, Python can be treated in a procedural way. Procedural way is nothing but it can able to write line by line. Okay, and Python has a lot of libraries which helps you to get your work even more easier. Next, Python உடைய latest version என்ன? Python உடைய current version என்ன? சொல்லுங்க பாப்போம். What is the current version of Python? 3.1. Yeah, correct. Yeah, correct. 3.1. இப்போ நம்ம வந்து கரண்டா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வெர்ஷன் வந்து 3.1. இந்த 3.11 வெர்ஷன் வந்து அப் டு 2027 வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் இதோடைய நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் 3.12 வந்து இட் வாஸ் இன் ப்ரீ ரிலீசிங் ஸ்டேஜ். இந்த மந்த் 10th ஐ மீன் அக்டோபர் 2 வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க, which it will last till 2028. ஓகே, ஜஸ்ட் அண்ட் நோட் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க. பைத்தானோட கரண்ட் வெர்ஷன் வந்து 3.11 and next version of it is going to be 3.12. 3.11 வந்து 2027 ஓட முடிஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? ஹிஸ்டரி ஆஃப் பைத்தான், வாட் இஸ் பைத்தான், வை பைத்தான், 3 டாபிக் வந்து முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட், வாட் we can do with பைத்தான். இப்போ நம்ம பைத்தான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், ஏன் யூஸ் பண்ணணும், ஹிஸ்டரி என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம், பைத்தானை வச்சு என்ன பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ண முடியும். பைத்தான் வச்சு மட்டும் பண்ண முடியாது. இந்த லிஸ்ட் பண்ணியிருக்க உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க திங்ஸ்லாம் பட் பைத்தான் வச்சும் பண்ணலாம். என்னென்ன பண்ணலாம்? வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம், கேமிங் அண்ட் எம்பெடட் சிஸ்டம், scientific and numeric application, AI, ML, software development and IoT, interpreted language, business application, education programs and training courses, language development. இதெல்லாமே வந்து நம்ம பைத்தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். பைத்தான் வச்சு மட்டும் இல்லை, பைத்தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த திங்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். I mean, we can do with Python. Next, இப்போ எடுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கிளியரா இருக்கா? ஆர் ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக், இப்போ நான் சொன்னதுல வந்து ஏதாச்சும் டாபிக் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியல, ஆர் ஐம் கோயிங் எனிவேர் ராங், ஐ ஹேவ் டு கரெக்ட் இட், அதை இருந்தா சொல்லுங்க. let me know about it. So we can go to the next topic. கிளாஸ்ல ஒருத்தர் தான் இருக்காங்களா? ஒருத்தர், 2 பேர்? Everyone have to answer. I expect that. We have nearly 22 participants, right? What others are doing? Come on. Next topic போலாமா இல்லையா? அதாச்சும் சொல்லுங்க. ஓகே, நான் இப்போ எடுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுதா? இப்போ எடுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Am I clear? Yes, yes. Okay. Good. Clear. S ன்னு சொல்றீங்க. At the last of the session I will ask you guys questions because
That's one of the reason I'm repeating the lines again and again. நான் எதுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்குறேன்னா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுதா புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ யூ கேன் லிசன் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பைத்தான் வெர்ஷன்ஸ். இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்க லோகோஸ்லாம் வந்து தெரியுதா? யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த லோகோஸ் யூ ஆர் யூஸ் டு திஸ் லோகோஸ்? என்னென்ன லோகோஸ் இதெல்லாம்? ஐடியல், யா. நெக்ஸ்ட் ஒன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ, யா. Correct. These are Python running platforms. இதெல்லாம் வந்து கூட இப்போ நம்ம லைப்ரரிஸ் நான் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? which makes your work even more easier சொன்னேன் இல்லையா? So you don't have to do the thing from the scratch. ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறது ஜஸ்ட் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். And in these are the tools or background for working the Python. பைத்தானை ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பேக்ரவுண்ட்ஸ் இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பைத்தானை வந்து கோட் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி. இதெல்லாம் வந்து ஈஸி அண்ட் இட் மேக்ஸ் யுவர் ஒர்க் ஈவன் மோர் ஈஸியர். தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் ஓகே. I think everyone knows about these codes and how Python file works in different OS. Let us see that in the last. Okay. Interrupter work. Interrupter அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன். இன்டரப்டர்னா என்ன? லைன் பை லைனா கோடை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. And how it works? Interrupter எப்படி ஒர்க் பண்ணும்? Editor is nothing but we are giving the code. We give the code. Source file is nothing but the code that we give. நம்மளுடைய கோட் தான் வந்து இந்த சோர்ஸ் ஃபைல். ஸோ இந்த இன்டரப்டருடைய வேலை என்ன? இன்டரப்டர் என்ன பண்ணும்? இந்த பாக்ஸ்ல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா? கம்பைலர் அண்ட் விர்ச்சுவல் மிஷின். நடுவில் பைட் கோட்னு ஒன்று இருக்கு. லாஸ்டா ரன்னிங் ப்ரோக்ராம் இஸ் நத்திங் பட் த அவுட்புட் தட் யூ கெட் ஃபார் யுவர் கோட். ஓகே, இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இன்டரப்டர். இன்டரப்டர் வந்து இதுதான் வந்து பண்ணும். நீங்க கொடுக்குற கோடை வந்து பைட் கோடா மாத்தி அது வந்து மிஷின் லாங்குவேஜுக்கு வந்து புரியுற மாதிரி சொல்லும். அது அது அந்த ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சோம். அது அந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டா வந்து அது வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ வாட் இட் டஸ் மீன்ஸ் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கோடையும் லைன் பை லைனா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் அது இன்டரப்டர் என்ன பண்ணும்னா உங்களுடைய ஒரு கோடை கம்பைல் பண்ணும். அந்த பைட் கோடா சேஞ்ச் பண்ணி விஷுவல் மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி அதை வந்து சொல்லும். அதெல்லாம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி முடிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டா as an output it will give you the output for your code. And that's how interrupter works. புரிஞ்சுதா? How interrupter works? புரிஞ்சுதா? Bytecode means, yeah, I will tell you about it. Bytecode means it's nothing but zeros and ones. 0 to 1s. Are you clear about it? Okay. Bytecode na என்னன்னு கேக்குறீங்களா? 0 to 1s. Okay, fine. இப்போ it's time now 7 level ஆகுது. நான் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எடுக்கணும் கவர் பண்ணணும்னு நினைச்சோம். I'm almost going to get into it. I mean almost done about it. கொஞ்சம் இப்போ வந்து கொஸ்டின் செஷனுக்கு போலாமா? நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் இந்த செஷன்ல சொல்லுங்க பாப்போம். பட் இன்னும் கிளாஸ் வந்து முடியல. we will see other topics too. பட் இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் இந்த செஷன்ல சொல்லணும்னு வந்தனோ I'm almost done with that. இப்போ நம்ம இந்த செஷன்ல என்னென்ன பார்த்தோம்? நான் என்னென்ன சொன்னேன் சொல்லுங்க, லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க பாப்போம். Yeah, come on guys, list out what we have seen in this session.
What is Python? What is Python? அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? What is Python? History of Python. What is Python? Why Python? And இன்னொரு thing பார்த்தோம். Yeah, very good. எல்லாரும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க. We have seen about that four things. What is Python? Why Python? Where we do use Python, and the history of Python. Okay. Who created Python? Yeah, very good. Everyone is answering. That seems to be like everyone is listening. Very good. Who created Python? Come on, everyone, answer for it. Answer for it. Zero Van Rosen. Rosen. Right. 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 Okay. In which year he created Python? Next question. In which year he created Python? Very good. Okay. What is the motive of him to create the Python? To create Python. What is the motive of him to create the Python? Very good. Okay. Next question. Is Python is an encrypted language or not? Why it is an encrypted language? Okay, why it is an encrypted language? Hmm. Okay. Next. Okay. 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 What is library in Python? What is library in general? Sorry. Not in general. Related to that programming language. What is library? Why I said about library? What help library வச்சு நீங்க எதுக்கு லைப்ரரி நீங்க யூஸ் பண்றீங்க? Why you use library? Why you use library? No, collection of book கிடையாது. It's a collection of data, you can say. It's a collection of packages. Even more specify சொல்லணும்னா it's a collection of packages. Libraries are there are n number of libraries like NumPy, Pip, and there's a lot of libraries. Okay. Yeah, right. Okay. Library நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க? Why you use library? Why we are using libraries? What is the purpose of using a library? ஒரே கொஸ்டின் தான் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ல கேக்குறேன். Why we use library? Libraryனா என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க. Okay. Why we use them? Come on, tell me. To access packages. Okay, right? Yeah. Why we use library means it makes our work even more easier. So we don't have to do from the scratchல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தேவையில்ல. Yeah, simple and convenient for the programmer. Yeah, right. Yeah, that's the reason we are using the libraries. இப்ப யாராச்சும் வந்து உங்ககிட்ட வந்து லைப்ரரி எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you can say that we don't have to do the work from the scratch. There are already inbuilt things stuffs are there, so we can use them. That makes our work even more easier and simpler. Okay. Next, what we can ask? Can we use the code? It is Python code are reusable? Yes. Right. Okay. And in which language Python is written? இது நான் உங்களுக்கு சொல்லல, but if anyone knows, please comment. I know anyone will type like English, but not like that. C programming language. Yeah.
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லல. பைத்தான் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரு பேஸ் வச்சு தான், ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை வச்சு தான் கீடோ வேன் ராசன் வந்து பைத்தானை வந்து கிரியேட் பண்ணாரு, இங்கிலீஷ்ல இல்ல. ஸோ டோன்ட் டெல் இங்கிலீஷ், ஜஸ்ட் கரெக்ட் இட். பட் சொன்னதுக்கு இட்ஸ் அன் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் யூ. நெக்ஸ்ட். ஓகே ஓகே, இது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணவங்க எல்லாரும் குட். எவ்ரி ஒன் ஹேவ் லிசன் டு த செஷன், லிசன் த செஷன் அண்ட் ஹாப்பி அபவுட் இட். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஐடி பத்தி பார்ப்போம். ஐடினா என்ன? வாட் இஸ் ஐடிஇ? ஐடினா என்ன தெரியுமா உங்க எல்லாருக்கும்? வாட் இஸ் ஐடி? கம் ஆன் டெல் மீ. அம்மா தெரியும்னா தெரியும் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்க. We'll see about it. What is ID? Is my voice is audible? ஐடினா என்னப்பா? Yeah, correct. Yeah, integrated development and learning environment. Yeah, that's right. இந்த ஐடி நான் சொன்னேன் இல்லையா, விஷுவல் விஎஸ் கோட் அண்ட் பைச்சாம், இதெல்லாம் வந்து ஐடி. அதெல்லாம் என்னன்னா பேக். உங்களுக்கு so sorry, இப்பவும் கேட்கலையா? now I'm audible. ஓகே, ஐடினா நான் என்னன்னு சொல்லும் போதுல இருந்தே கேட்கலையா, ஒரு இப்பதான் வந்து கேட்கலையா? ஐடினா என்னன்னு உங்களுக்கு வந்து திருப்பி சொல்றேன். ஓகே, ஐம் சாரி ஃபார் தட் இஷ்யூ, அடிக்கடி வருது. இட்ஸ் ஃப்ரம் மை சைட். ஓகே, ID. ID is nothing but an integrated development environment. Basically, it's a software for building your application. Okay. Even more simple as ID is a code development environment. ID is a code development environment. Okay. Next. இப்போ நம்ம வந்து வாட் இஸ் வேரியபிள், டேட்டா டைப்ஸ் அதுக்குள்ளலாம் போவோம். ஓகே, வாட் இஸ் வேரியபிள்? வாட் இஸ் வேரியபிள்? I hope that Surya have already taught you about it. What is variable? So come on, answer பண்ணுங்க. நீங்க தான் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். What is variable? It's a container. Yeah, right. Others used to store data, right? Contain data, right? Come on. Others answer பண்ணுங்க. What about others? What about others? Come on, answer பண்ணுங்க. What is a variable? சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க, கரெக்டோ தப்போ.
What is a variable? No one. Okay, answer பண்ணவங்களுக்கு இருக்கும். Good, correct. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்றது. Right, yeah. Okay. Variable na it's nothing but a container that is used to store a data or or a variable or something. நீங்க ஸ்டோர் பண்ற வேண்டிய ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுக்கணும் இல்லையா? எதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறோம், அப்பதான் நீங்க வந்து அது எங்க இருக்குன்றது வந்து ஸ்பெசிஃபை உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண ஈஸியா இருக்கும். Okay, that's one of the thing about variable. Variables are containers for storing data values. அப்புறம் பைத்தான்ல there is no command for declaring an variable. A variable is created the moment you first assign a value to that. நீங்க ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்றீங்க, அது என்னவா ஸ்டோர் பண்றீங்க, அது ஸ்டோர் பண்ற நேம் தான் வேரியபிள். That's it about variable. Simply, variable means a container for storing data. அந்த ஒரு லைனை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What is variable means? Storing a storing a data value. Okay. நெக்ஸ்ட், ஒரு வேரியபிளை நீங்க வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த கமெண்ட்டும் தேவை கிடையாது. நெக்ஸ்ட், ரூல்ஸ் ஃபார் பைத்தான் வேரியபிள். இப்போ அந்த வேரியபிள் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு தே ஹேவ் அ சர்டன் ரூல்ஸ். இப்படிதான் வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணணும், இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. வேரியபிள்னா நீங்க கொடுக்குற ஒரு நேம் தான், அந்த நேம் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு வந்து தே ஹேவ் சம் ரூல்ஸ். தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் சீயிங் இன் த டிஸ்பிளே. A variable name must start with a letter or an underscore character. Okay. Next, a variable name cannot start with a number. ஒரு வேரியபிள் நேம் வந்து நீங்க நம்பரா வந்து கொடுக்கவே முடியாது எப்பவுமே. ஐ மீன் கொடுக்க கூடாது. It should be start with an underscore, a special character. Underscore means a special character. நீங்க எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வேணா கொடுக்கலாம், not only underscore. And it should be start with an letter alphabet. Okay. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscore. Alphanumeric character and and underscore means நான் எது சொல்றேன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா, A to Z, 0 to 9 and இதுதான் I'm mentioning here now. Next, variable names are case sensitive. What is case sensitive? What is case sensitive? Come on, tell me. Yeah, you can't give uppercase and lowercase all together. It's a case sensitive. Upper case la கொடுக்கீங்கன்னா இங்க upper case la தான் கொடுக்கணும். Lower case means lower case. Okay. A variable name cannot be any of the Python keyword. And ஒரு வேரியபிள் நேம் நீங்க வந்து கொடுக்குறீங்கன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தட் அது இட் cannot be an keyword. First, keywordனா என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். What is mean by a keyword? Keywordனா என்ன? Everyone answer. Predefined. Yeah, right. Others, what is a keyword? Yeah. A keyword is nothing but அந்த ஆக்ஷன் அவங்க ஆல்ரெடி வந்து இன்பில்ட்டா வந்து வச்சிருப்பாங்க. இப்போ பிரிண்ட்ன்ற ஒரு கீவேர்டு இருக்குன்னா நீங்க பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிரிண்ட் அந்த பேரந்தசிஸ்ல நீங்க வந்து என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து பிரிண்ட் ஆகும். இட்ஸ் ஹேஸ் சம் ஆக்ஷன்ஸ், ரைட்? ஐ மீன் இட் ஹேஸ் சம் ஆப்ரேஷன்ஸ். அது சில இது வந்து பண்ணும் அது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஃப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க, பிரிண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க? It's they all are keywords. ஒரு நிமிஷம், sorry. Okay. Variables cannot be keyword and it is case sensitive.
You cannot give a number as a variable. A variable should start with a letter or a special character, underscore, or special any special characters. Okay. In this slide, you can see how they are declaring a variable, what is a variable, how they are assigning a variable. நீங்க ஒரு வேரியபிளா என்ன அசைன் பண்ணலாம், என்ன வேணா அசைன் பண்ணலாம். அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டேட்டா டைப்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது என்னென்ன நீங்க அசைன் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் வந்து டேட்டா டைப்ஸ். We'll see in the following slide. இந்த I, F, S, C இதெல்லாம் வந்து வேரியபிள். யா ஓகே. இந்த I, F, S, C இதெல்லாம் வந்து I வந்து integer, F வந்து float, this is S is for string and C is for character. Okay. Integer, float அதெல்லாம் வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். String means a word or a sentence. It can be a sentence. Integer means a number. Float means pointing decimal values வந்து நம்ம float ன்னு சொல்லுவோம். C is a character. Okay. And it's an example. Assign multiple values variables. You can also assign multiple values for a single variable within a single variable, or values can also have multiple variables. Yes, நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து டபுள் குவட்டேஷன் கொடுத்துருக்கணும். அப்போதான் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றது வந்து அப்போதான் அது வந்து ஸ்ட்ரிங். ஓகே. What is data types? Data types. டேட்டா டைப்ஸ்னா என்னன்னா நீங்க கொடுக்குற இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இன்ட், ஃப்ளோட், ஸ்ட்ரிங், கேரக்டர் இதெல்லாமே வந்து டேட்டா டைப்ஸ். டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, யா டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா நம்மளுடைய கம்பைலருக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத. Variables can store data of different types and different types can do different things. Getting the data types. You can get the data types of any object by using type function. And these are the types of data types. I think the class is going to get over. One second. ஓகே. டேட்டா டைப்ஸ் உடைய லிட்டில் பிட் இன்ட்ரோ மட்டும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். பட் இன் டீட்டெயிலா வந்து இன் ஃபர்தர் கிளாஸ் we will see about what is data types, what are the data types. இன் டீட்டெயிலா வந்து நம்ம we will see in next class. Before that சும்மா just an intro தெரிஞ்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களா இந்த சாரி
Yeah, in the ash. Int பக்கத்துல float பக்கத்துல இந்த ash இருக்கு இல்லையா, what do you call it as? இந்த ash வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் நம்ம? Why we use this ash symbol? Why we use this ash symbol means இது இந்த ash symbol கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுக்குற எந்த லைனுமே வந்து it will not be considered in the program. அதை நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுக்கறது, அது மட்டும்தான். அது அந்த அந்த நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு கொடுக்கறது மட்டும்தான் இது ash பக்கத்துல வந்து கொடுக்க. இந்த ash வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். Other than that it will do nothing in your program. It is just for our understanding. ஓகே, இது வரைக்கும் பார்த்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? let me know that. and sorry, நடுவுல கொஞ்சம் interruptions, voice breakout இருந்தது. and sorry for that. and இது வரைக்கும் ஆன்சர் செஷனை வந்து கவனிச்சு ஆன்சர் பண்ணவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் and appreciation for them. சரி, ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? நம்ம என்ன பார்த்தோம்? history of python, what is python, why we use python, and where we use python, and what is IDE, and a short intro of variables and data types. These are the stuffs that we have seen in this today's class. Have you guys understand about that? ஒரு பைத்தான் பத்தி உங்களுக்கு கோடிங் ரிலேட்டடா வந்து இன்னும் you are not used to that இருந்தாலும் you should know about these stuffs. You should aware of it because இப்போ யாராச்சும் உங்ககிட்ட வந்து பைத்தான் பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா these are the points that you should come in first in your mind. உங்களுக்கு கோடிங் ரிலேட்டடா இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா நீங்க இல்லைனாலும் பட் just know that this is what in it. Okay. If you have any suggestions for me, please let me know. Come on, class வந்து முடிக்க போறோம். சீக்கிரம் கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா முடிச்சிட்டு போயிடலாம். Not bad, thank you. Next. Thank you. Okay. Bye. Yeah, before you saying bye, please give your name for attendance or it will be not mentioned. Thank you. Answer பண்ண எல்லாருக்கும் and எனக்கு suggestions சொன்ன எல்லாருக்கும் thank you. Now give your name for your attendance and leave. Not leave. If Surya wants to talk with you something, please stay with here. Now give your name for attendance but don't leave. Okay. Few things that we have not seen in this session, but my motto of what I came here to take me that I have completed. Okay, data types, variables, and some stuff related that we will see in the next class in detail. And don't forget the steps that I have mentioned here. That's it. Surya, is anything you have to say? குட் சீமா. ஸோ நல்லா தான் இருந்துச்சு கிளாஸு. ஸோ காய்ஸ், ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து சீமா, அதாவது இன்னைக்கான செஷன் வந்து நல்லா இருந்துச்சா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து ஸோ சே குட் ஆர் நாட் பேட். இது வந்து சீமாவோட
ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னே வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தடவை தான் அவங்க இப்போ வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மற்றபடி வந்து அவங்க ஷி இஸ் ஸ்டாஃப் ஆஃப் கோகோஸ். ஓகே. ஸோ எஸ் 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 ஷி இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்டூடெண்ட். ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் நீங்க அவங்க பேசுறதெல்லாம் வச்சு நிறைய பேர் வந்து எப்பயுமே வந்து சே ஆர் மேடம் ஆர் டீச்சர் என்ன கரெக்டா இல்லையா? ம் என்னப்பா என்ன பண்ண? சரி. ம் அதான் கைஸ். ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக வந்து அவங்க வந்து என்கிட்ட ஒரு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் ஒரு கிளாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதனால வந்து ஐ வில் கிவ் டு திஸ் செஷன். ஓகே. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சில ஒர்க் போயிட்டுருக்கா. ஸோ அதனால ஏன்னா எங்களோட சைட்டில் ஒரு ஒர்க்கு, அதுக்கப்புறம் வெளியில் ஒருத்தங்களோட ஒரு சைட்டையும் நான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால அவங்கக்கிட்ட வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் நானும் இதை வந்து கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ அதுதான். ஓகே கைஸ். ஸோ இன்னைக்கான செஷன் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, நேற்று செஷன்ல நீங்க வந்து யூடியூப்ல வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ஒரு ரெக்கார்டட் வீடியோ, ஆனால் லைவ் செஷன்ல நடந்திருக்கும். நீங்க அதுல ஒரு லைவ் சேட் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது தெரியுமா? ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் வரும்போது நீங்க அந்த லைவ் சேட்ல யூ வில் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. ஸோ நீங்க அதுல வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுல நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா எங்களோட டீம் இல்லைன்னா நான் சப்போஸ் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னா என்னோட டீம் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா நான் வந்து டேக் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறேன். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, ஸோ மற்ற பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஸோ அது ரியலாவே லைவா போயிட்டு இருக்கு போல, ஸோ அப்படின்னு நினைச்சு நிறைய பேர் வந்து அதுல சேட் பண்ணிருந்தீங்க. நான் வந்து பார்த்தேன் அதை. ஸோ அது வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் தான், பட் தே வில் ஸ்டில் லைவ். ஓகே. ஸோ நீங்க எவ்வளவு பேர் பாக்குறீங்க அதெல்லாம் வந்து நாங்க பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ அதுல லாஸ்டா அட்டெண்டன்ஸ் கேட்கறாங்கல்ல, ஸோ அதை வந்து நீங்க கமெண்ட்ல நீங்க வந்து அந்த அட்டெண்டன்ஸை போடுங்க. லைவ் சேட்ல போடக்கூடாது. ஸோ கமெண்ட்ல வந்து போடணும். ஓகேவா? அப்பதான் உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் வந்து அதுல வந்து கால்குலேட் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அது அது மட்டும் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் செஷன்ல உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு பயாஸ் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து நீங்க வந்து பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்டா? ஸோ நேற்று கிளாஸ் யாரெல்லாம் இருந்தீங்க? எஸ். ஸோ பயாஸ் அப்படின்றத நீங்க வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த கிளாஸ் ரிலேட்டடா யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஸோ எனி டவுட்ஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா எஸ், இல்லைன்னா நோ அப்படின்னு போடுங்க. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, ஸோ அந்த பயாஸ் அதுக்கப்புறம் சம் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் பத்தின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நீங்க அந்த கிளாஸ்ல வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அதை வந்து மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து கேட்குறாங்க. கம்ப்யூட்டர் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஸோ கம்ப்யூட்டர் எப்படி, ஹவு கம்ப்யூட்டர் வில் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதாவது எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது, அதோட ஒர்க் ஃப்ளோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ஸோ நீங்க வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ மோஸ்டா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் நிறைய இடத்துல நான் கேட்டு வந்து பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால தான் வந்து இதையும் சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது. ஜஸ்ட் ஒரு ஓஎஸ் விண்டோஸ் மட்டும்தான் அவங்க கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ விண்டோஸ், அதாவது நான் அந்த கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரி கீபோர்ட், மவுஸ், டிஸ்பிளே, தீஸ் ஆர் ஏ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா அதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது. தீஸ் ஆர் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ். ஓகே. அது வந்து ஒரு இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் மட்டும்தான். தென் இந்த ஓஎஸ் அப்படின்றது கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ ஹார்ட்வேர். You will be operate the computer is called a OS. ஓகே. OS is a software. ஸோ சாஃப்ட்வேரும் ஹார்ட்வேரும் கம்பைன் ஆகி இருக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, அதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு சம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படும்ல. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் ஓஎஸ், லினக்ஸ், அந்த மாதிரி சம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு பஸ் இருக்குன்னா, ஸோ அந்த பஸ்ஸை ஓட்டுறதுக்கு டிரைவர் வேணும். ஸோ அதுக்கடுத்து அதில் ஏற பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட டிக்கெட் கலெக்ட் பண்ண கண்டக்டர் வேணும்ல. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இதுவும்.
என்ன அப்படின்னா, ஒரு கம்ப்யூட்டர், அதாவது கம்ப்யூட்டர்ன்ற ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஹார்ட்வேர் டிவைஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆர், அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல நிறைய இருக்கு, லினக்ஸ் ஆர் மேக், விண்டோஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்காதீங்க. இட் இஸ் ஏ ஒன் ஆஃப் தி சாஃப்ட்வேர். ஓகே, அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான். ஓகேவா? ஸோ அப்படி மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கம்ப்யூட்டரா நம்ம எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஹார்ட் டிஸ்க், ரேமு, ப்ராசஸர், ஸோ அந்த மாதிரி இதை மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேசிக்கா. எப்படி சொல்றேன்னா, ஒரு ஒரு ரேமு, ஒரு சிபியூ ஆர் ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இருந்தது அப்படின்னா, அதுக்கு எலக்ட்ரானிக் என்ற பாருங்க, எலக்ட்ரிக்கல் சப்போர்ட் இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர். எக்ஸாம்பிள் ராஸ்பெரி பை, அதை பத்திலாம் யாருக்காவது தெரியுமா? ஸோ வாட் இஸ் ராஸ்பெரி பை? ராஸ்பெரி பைனா என்னன்னு தெரியுமா? ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஷோ இட் த ராஸ்பெரி பை. ராஸ்பெரி பையை தெரியாதவங்களுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஏ ராஸ்பெரி பை. ஸோ ராஸ்பெரி பைனா ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து ஒரு இஸ் ஒன் ஆஃப் மினி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருக்கா? ராஸ்பெரி பை மாடல் பி. ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஸ்பெரி பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல நீங்க பாக்குற மாதிரி ஏதாவது லைக் டிஸ்பிளே ஆர் கீபோர்ட், மவுஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இதுல? ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்டா இருக்கும், இது கரெக்டா இருக்கும். இதையும் சி காய்ஸ், ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்து, இந்த இடத்துல அதாவது இந்த நடுவுல ஒரு இது இருக்கா? ஸோ அதுல வந்து பாருங்க, மோர் பவர்ஃபுல் ப்ராசஸர் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட ப்ராசஸர். ஓகே, ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து சாய்ஸ் ஆஃப் ரேம். ரேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து சாய்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? 2 GB ரேம், 4 GB ரேம், 8 GB ரேம் இதுல இருக்கும். ரேமும் வந்து இதுல இன்பில்டா இருக்கும். ஸோ திஸ் இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கு தெரியுமா? ஸோ இந்த இடத்துல பாக்குறீங்களா? ஸோ அது வந்து ரேம். அதுக்கப்புறம் சம் போர்ட், யூஎஸ்பி போர்ட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும். அதுக்கடுத்து நம்ம சார்ஜிங், அதாவது பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு வந்து யூஎஸ்பி சி டைப் வந்து யூஸ் பண்றது இது. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் யூஎஸ்பி கேபிள், அதாவது மினி, அதாவது நம்ம மொபைல் ஃபோன்லாம் சார்ஜ் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பார்க்க இதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேசிக்கா. சிம்பிளா சொல்ல போனா இதுதான் கம்ப்யூட்டர். நீங்க பாக்குற இந்த சிப் இருக்கு தெரியுமா? ஸோ அதாவது இது ஒரு சிப் தான். இது வந்து ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ நடுவுல இருக்கிறது வந்து ப்ராசஸர், ஸோ ரேமு, அதுக்கப்புறம் சம் போர்ட் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து இதுல ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் வந்து இருக்கும். அதாவது எங்க இதுல ஸ்டோரேஜா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஓகே, தீஸ் ஆர் இன்சைட்டிங் எ மெமரி கார்டு. மெமரி கார்டை வந்து இதுல இன்சைட் பண்ணுவாங்க. ஆமா ஆமா, ராஸ்பெரி பைல நீங்க வந்து ஒரு மெமரி கார்டுல ஓஎஸ் போட்டு இன்சைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? மெமரி கார்டை யூஸ் பண்ணி தான் இதுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து வரும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ராஸ்பெரி பை. ஸோ இப்போ இதுதானே நம்ம கம்ப்யூட்டரா சொல்ல முடியும். இதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டரா ஒர்க் ஆகுதுல்ல. ஸோ ஐஓடி டிவைசஸ்ல மோஸ்டா ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தா இந்த ராஸ்பெரி பை தான். ஐஓடி டிவைசஸ்லாம் கேள்விப்படுறீங்களா? ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் அதெல்லாம். ஸோ அதுலலாம் ஒர்க் ஆகுறது இந்த ராஸ்பெரி பை தான். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் கால்ட் எ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆர், இதுவும் வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர். ஓகே, இதை வந்து நம்ம யார் வேணா எடுத்து மேக் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஸ்ட்ரக்சரை. ஓகேவா? இப்போ நீங்க நினைச்சாலும் ஒரு ராஸ்பெரி பையை உங்களால உருவாக்க முடியும். அதாவது இந்த மதர் போர்டு, ஐஓடி சம்பந்தமான இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீங்க ராஸ்பெரி பையை உருவாக்க முடியும்.
ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் ராஸ்பெரி பைன்ட்டு ஒரு ஓஎஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஓஎஸ் வந்து எதுலன்னா அதுவும் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ். அதுவும் வந்து ஒரு லினக்ஸ் ஓஏ. ஓகேவா. ஸோ இதுல வந்து நம்ம விண்டோஸும் யூஸ் பண்ணலாம், லினக்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ராஸ்பெரி பை ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம். காலி லினக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹேக்கிங் ஓஎஸ் வந்து நம்ம இதுல யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய விதமான ஓஎஸ்எஸ்லாம் இதுல வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப புரியுதா. ஸோ ஓஎஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்கன்னா, இட் வில் பி ஆப்ரேட் த ஹார்ட்வேர். ஓகேவா. ஸோ அந்த ஹார்ட்வேரை யூஸ் கம்ப்யூட்டர்னு ஒண்ணு உருவாக்கியாச்சு. ஸோ அது வந்து ஹார்ட்வேரா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேரா இருந்தா மட்டும் தானே நம்மளால வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நீங்க பாக்குற இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ஓல்டு கம்ப்யூட்டர்லாம் அபாகஸை பேஸ் பண்ணி வந்தது. ஸோ அதுக்கடுத்து சம் ஹார்ட்வேர் சம்பந்தமா, அதாவது பிசிக்கல் டிவைசஸா இட் இஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஹேலன் டியூரிங் பண்ண கம்ப்யூட்டர் தான் இந்த மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா. ஸோ இனிக்வா அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் ஹேக் பண்றதுக்காக ஹேலன் டியூரிங் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை உருவாக்குனாரு. ஸோ அதுதான் மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர். அந்த மாடர்ன் கம்ப்யூட்டரை தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்லஸ் பாபேஜ் உருவாக்குனது. ஸோ அது வந்து அபாகஸை பேஸ் பண்ணி வந்த கம்ப்யூட்டர். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர் தான் மேத்தமேட்டிக்கை பேஸ் பண்ணி வந்த கம்ப்யூட்டர். தென் இதுல வந்து ஒரு விதமான, அதாவது அந்த பைனரி அசம்பிளி கோடு அந்த மாதிரி சம் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணும். ஸோ அது வந்து யார் உருவாக்குனா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேலன் டியூரிங் அப்படின்றவருக்கு தான் மாடர்ன் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்குனார். த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஹேலன் டியூரிங். ஆனா நிறைய பேர் வந்து சார்லஸ் பாப்பேஜ் தான் கம்ப்யூட்டர் உருவாக்குனாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. அவர் கம்ப்யூட்டர் உருவாக்குனாரு தான் பேசிக்கா. ஆனா அது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அபாகஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு விதமான கம்ப்யூட்டர். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சு விட்டது. அதுக்கப்புறமா ஹேலன் டியூரிங் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் உருவாக்குனா அதான் மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர். அதுதான் இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கம்ப்யூட்டர்ல எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து வரும். ஓகேவா. ஸோ இதை பத்தி நம்ம பிரீஃபா வந்து போக போக வந்து பார்ப்போம். ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஒரு யூடியூப் லைவ் செஷன் தான் நேத்து மாதிரி. ஓகேவா. ஸோ அதுல இந்த மதர் போர்டுக்குள்ளலாம் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறாங்க, ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் மதர் போர்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும். இப்போ ஒரு சிபியூ இருக்குன்னா அந்த சிபியூ இப்படிதான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எழுதியிருப்பாங்கல்ல. ஸோ அதை பத்தின ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நான் வந்து தனியா ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா. ஸோ ஒரு ஒரு எங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ்க்காக அதை நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோஸை உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ மட்டும். அதுக்கடுத்து நீங்க வந்து ஹவு டு யூஸ் சி பேனல் ஆர் சி பேனல்ன்ற கண்ட்ரோல் பேனல், தென் யூசிங் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அது போக போக பார்ப்போம். ஓகேவா. ஆனா அதுக்கு உள்ள வந்து நம்ம வந்து பைத்தன்லாம் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ லைவ் செஷன்ல அதுக்கப்புறமா தான் இந்த லினக்ஸ் விண்டோஸ் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெக்கார்டட்ல வரும். ஓகே. ஸோ நான் என்னைக்கெல்லாம் ரெக்கார்டட் சொல்றேனோ ஸோ அப்பெல்லாம் நீங்க வந்து யூடியூப்ல போய் பாருங்க. அதுல ப்ரெசென்ட் அது நீங்க எதுல போடணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து போடுங்க. ஓகேவா. உங்க நேம், உங்க பேர், அதாவது உங்க நேம் இனிஷியல் ப்ரெசென்ட் அப்படின்றத போடுங்க. லைவ் சாட்ல போட வேணாம். ஸோ கமெண்ட் செஷன்ல நீங்க வந்து அதை வந்து போடுங்க. ஓகேவா. ஸோ நாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ நோ இஷ்யூ. ஓகே. ஓகே கைஸ். ஸோ டுடே செஷன் வந்து சீமா ரோஸ்லி வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நல்லாவும் இருந்திருக்கும். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் ஆறு ஏதாவது கொடுக்குறதா இருந்தாலும் நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். ஓகே. ஓகே கைஸ். ஸோ இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்க ப்ரெசன்ட் போட்டீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆகலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து ப்ரெசன்ட் போட்டுட்டு லெஃப்ட் ஆகுங்க. ஓகே.